Okay, question 6. A cylindrical container of volume 128 pi centimeter cube is to be constructed with the same material for the top, bottom and lateral side. Find the dimensions of the container that will minimize the amount of the material needed. Okay, so first thing, tengok apa yang given from this question. So we have a cylinder, volume 128. Okay, 128 pi. So we need to make a a cylindrical container, okay, from same material. So we have a top, bottom and lateral side. So this is a closed cylinder. Okay, so given, okay, a cylinder with volume 128 pi. So what we need to find is the dimension. Okay, so what is the dimension? Kejap lagi kita akan tengok. So find the dimension, okay, of the container that will minimize the amount of the material needed. So maksudnya sekarang ni kita imagine macam ni. We have a sheet of aluminium ke apa ke, kita nak buat container tu. So kita nak cari daripada sheet aluminium tu kita nak membentuk silinder yang akan menggunakan minimum amount of that aluminium. Okay, itu maksud soalan. Okay, so minimum material. So bila kita consider sekarang sebagai minimum minimum material, so maksudnya kita sedang deal dengan minimum surface area. So we need to find formula area. Tapi before that, kita kena ingat balik from second derivative untuk minimum. Okay, kita buat second derivative, okay, to get the minimum. So d2s, okay, for surface area over d apa-apa untuk minimum mesti greater than 0. So second derivative must be greater than 0. Okay, so faham Okay, so sekarang ni kita nak cari what is the formula that we need for this question. We need formula surface area. So formula untuk surface area bagi silinder is 2 pi r square plus 2 pi r h. Okay, so kita akan differentiate formula ini. Okay, cari first derivative then cari second derivative. But then kita nak cari ds over d apa kita tak tahu lagi. Okay, sebab apa kita tak tahu? Sebab kita ada r dan h. Okay, sebelum tu kita tengok balik. From this question kita ada v equals to 1 to 8 pi. Okay, so formula volume untuk silinder adalah pi r square h. So pi r square h equals to 1 to 8 pi. So r square h equals to 1 to 8. So h equals to 1 to 8 over r square. Dan kenapa kita cari h in terms of r? Supaya dekat sini nanti kita boleh substitute ke dalam formula s kita. Okay, so that kita punya formula akan jadi one variable sahaja, satu huruf je. Okay, so sekarang ni kalau tengok saya dah masukkan h equals to 1 to 8 over r square. Okay, so nampak tak sekarang asalnya formula kita adalah yang ini. Okay, tapi kalau ikutkan formula asal kita ada dia punya variable is r and h. So bila ada two variable, kita susah untuk differentiate. Okay, so sekarang ni kita akan jadikan dia satu variable sahaja. So kita jadikan semua variable sebagai r. So that's why kita perlukan h in terms of r, so that kita punya s nanti akan jadi 2 pi r square, okay, plus 256 pi over r. Okay, so bila kita dah jadikan kita punya formula sebagai satu variable sahaja ataupun s in terms of r only, so dari sini kita boleh differentiate ds over dr. So ds over dr is equals to
4 pi r minus 256 pi over r square. Okay, so itu adalah kita punya ds over dr. Okay, then kalau ingat lagi step kita, lepas kita dah differentiate the first time, okay, first derivative, kita kena cari dia punya critical value. Okay, so dia punya critical value, kita akan buat ds over dr equals to 0. So 4 pi r minus 256 pi over r square equals to 0. Okay, so daripada sini kita rearrange supaya kita dapat 4 pi r cube minus 256 pi equals to 0. So r cube equals to 64, then r equals to 4. So this is our critical value. Okay, lepas tu bila kita dah dapat r ni, okay, kan kita cakap tadi kita nak cari minimum. Okay, bila minimum, second derivative mesti greater than 0. So sekarang ni, from this one, kita akan cari second derivative d2s over dr square. Okay, so kita akan dapat 4 pi plus 512 pi over r cube. Okay, kat sini kita akan cuba tengok, cuba substitutekan. Okay, ni kita akan start buat second derivative. Okay, r equals to 4 ni, cuba substitute ke dalam d2s over dr square. Okay, kita nak tengok dapat ke tak minimum ke kita dapat maksimum. So, when r equals to 4, d2s over dr square is equals to, okay, substitute 512 pi over 4 cube. So, cuba tekan kalkulator. d2s over dr square kita akan dapat 12 pi, which is greater than 0. So, confirm lah r equals to 4 will give minimum value. Okay, so sekarang ni balik kepada soalan. Sebenarnya soalan nak apa? Soalan kata dimension of the container that will minimize the amount of material. Okay, so sebenarnya dimension ini adalah apa yang kita boleh ukur daripada bentuk silinder. So, daripada silinder, kalau kita tengok pada formula silinder, kita ada R dan H. So, maksudnya dekat sini, dimension yang kita perlukan untuk cari sebenarnya adalah kita perlu cari what is R and what is H yang akan jadikan silinder kita sebagai minimum. Okay, so tadi kita dapat R equals to 4. Okay, so sekarang ni macam mana kita nak dapatkan H? So when we have R equals to 4, so kita akan substitute, substitute R equals to 4 into our H. So H equals to berapa? So itu tadi ada H equals to 128 over R square. So substitute 128 over 4 square. So we'll get H equals to 8. Okay, so buat conclusion. Okay, the R equals to 4 and H equals to 8 will minimize the amount of the material needed. Okay, so let's see out. Okay, question 7. A rectangular block has a square base of sides x cm. Given that the total surface area is 150 cm square, find the volume. Okay, so these are the information we have. Okay, total surface area 150. Okay, so
Kalau kita boleh draw, okay, kita boleh illustrate dia. Okay, so this is our block. Square base, so okay. Okay, kurang macam ni lah. So this is the side x, and this is the height lah. Okay, so we have the formula volume. Okay, V equals to x times h, or V equals to x square h. Okay, from question A, dia kata find the volume in terms of x, tapi kita ada volume in terms of x and h. So maksudnya kita kena gantikan h itu ke dalam V. Okay, so macam mana kita nak cari h? So daripada situlah kita akan gunakan total surface area. So total surface area, we have 150. So what is the formula? Formula dia adalah, okay, so total surface area kita ada 2 square, okay, here. So S is equals to 2 times x square, okay, plus, then this green, we have 4 side, okay, so 4 times x times h. Okay, this is our h. Lupa nak tulis tadi. Okay. Okay, so total surface area kita ada 6 surface area. So 2 surface area is the square base, okay, bawah dan atas, then the other 4 is the side. So side yang warna hijau tu adalah x times h, so we have 4, so 4 times x times h. So 150 equals to 2x square plus 4xh. So cari h. So h is equals to 150 minus 2x square over 4x. Okay, so substitute this h ke dalam formula volume. Okay, so V equals to x square times 150 minus 2x square over 4x. Okay, so simplify, we'll get, okay, so x will potong 150 with 2 and 4 tu pun boleh cancel, so kita akan dapat 75. V equals to 75 over 2x minus 1 over 2x cube. Okay, so settle the first part. This is part A. Okay, so apa yang kita buat tadi adalah kita cari formula volume. Okay, formula volume untuk yang the basic formula volume adalah length times width times height. Okay, so sekarang ni kita ada square base, so that's why volume dia adalah x times h. Okay, so x square h. But then the question asks us to find the volume in terms of x. So we have the surface area 150, so masukkan dalam formula surface area. Okay, so gantikan, then selesaikan. Okay, simplify V in terms of x. So dapatlah macam tu. Okay, so B, question B, calculate the dimension when the volume is maximum. So from this question, okay, macam tadi, soalan number 6, dimension for cylinder is radius and height. Okay, so for this question, dimension dia adalah, okay, dimension adalah benda yang kita boleh ukur. Okay, as in ukur lah. Okay, sama ada dia dia punya tinggi, dia punya lebar, dia punya panjang. So itu adalah dimension. So for this rectangular block, the dimension is dia punya x, dia punya side dia,
and dia punya H. Okay, so we need to find what is the value of X and H that gives the maximum volume. Okay, so macam tadi juga, kita akan buat second derivative test. Kita akan differentiate the first time, okay, first derivative untuk cari value X, dan kita buat second derivative untuk tentukan dia adalah maksimum ataupun minimum. Okay, so for question B, okay, differentiate V, okay, so dV over dx is equals to 75 over 2 minus 3 over 2 x square. Okay, lepas tu, to find the value of x, dv over dx is equals to 0. So 75 over 2 minus 3 over 2 x square equals to 0. Then we'll get x square equals to 25. X equals to, okay, set 25, so plus minus 5. But then x is side, x is panjang. So panjang cannot be negative, so x equals to 5. Okay. Okay, kita ignore negative sebab x ataupun dia punya length of the side cannot be negative. So x equals to 5. Okay. So kita dah cari value x from dv over dx equals to 0. Then we need to do second derivative. Okay, so now second derivative d2v over dx square is equals to, okay, so differentiate 75 over 2, 0. So differentiate negative 3 over 2 x square will get negative 3x. Okay, so now kita nak confirmkan adakah if we substitute x equals to 5 into our d2v over dx square we'll get positive ataupun negative. Okay, so if we get positive ataupun greater than 0, okay, if we get greater than 0 it will give minimum. If we get the value after we substitute x equals to 5, okay, if we get less than 0 it will give maximum. Okay, so jom kita try substitute. When x equals to 5, so our d2v over dx square, negative 3 times 5, so we get negative 15, which is less than 0. So x equals to 5 will give, okay, less than 0, minimum or maximum? So it is a maximum, so x equals to 5 will give maximum volume. Okay, so tengok balik pada soalan. Soalan minta dimension. So as we said just now, dimension is x and height. Okay, so kita dah ada x, so we need to find the h. So where can we get the h? Okay, kita akan substitute daripada sini lah. Okay, so substitute x equals to 5 into our h. So h is equals to 150 minus, okay, cuba tengok balik apa yang kita dah buat tadi. 150 minus, where is our h tadi ya? 2x square minus 4x. 2x square over 4x, sorry. Okay, so substitute h here and here. So 5 square 5. Okay. So we'll get the value of h is equals to 5. Okay. So sekarang ni bila kita, okay, soalan minta dimension. So we have x, we have h. Don't forget the conclusion. Therefore x equals to 5 and h equals to 5, okay, will give maximum volume. Okay. Okay, so that's the second part, part B. Okay, part C, find the maximum volume. Okay, so
This one is quite easy. Dia suruh cari maximum volume je. So kita dah tahu tadi. Kita akan dapat maximum volume kalau X kita sama dengan 5, H kita sama dengan 5. So just substitute into our formula je lah. Okay. So C, maximum volume. Okay, V, substitute X equals to 5 and H equals to 5. So we'll get 125 centimeter cube. Okay, so sekarang ni kalau kita tengok balik pada question ni. Okay, so kalau kita tengok balik pada this question, the first one, kita tak buat apa-apa, maksudnya kita tak differentiate pun. We just substitute nilai V. Kita cari V in terms of X. So, kita wujudkan formula volume. V equals to X square H. Then, kita akan wujudkan formula surface area. Then, substitute H into our V. Lepas tu, the part B baru kita buat second derivative test. Okay. So, differentiate, cari first derivative. Then, equal kepada 0 to get X. Then, second derivative to check whether X equals to 5 will give maximum or minimum. Okay. Then, substitute X equals to 5 into H to get the dimension X and H. Okay, so dah siap je lah untuk question number 7. Okay, for question number 8, a closed right circular cylinder. Okay, this one is very important. Closed circular cylinder, container of radius R and height H is to be constructed with volume 4000 cm3. Okay. The cost of the construction is 1 ringgit per centimeter square for the curved surface, while RM2 per centimeter square for the top and bottom surfaces. State H in terms of R, so this is the first question, H in terms of R, and hence find the radius of the cylinder so that the cost of the construction is minimum. Okay, cost is minimum. Okay, so kita dah highlightkan benda-benda yang penting macam biasa. Okay, so kita akan keluarkan apa yang kita ada. Okay, closed cylinder. So we have the radius is equals to R and height H. Okay, so we also have volume 4000. Okay, the cost of the construction, bla 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 semua. Okay, yang paling penting sekali, macam question number 6, we need to construct a cylinder. Okay, cuma yang ni kita main dengan cost lah. Okay, tapi macam tadi juga, if we need to construct bentuk, benda lah, a container. Okay, itu melibatkan surface area. Okay, so dari sini kita akan tengok dia punya apa yang kita perlu cari adalah cost minimum. Cost minimum kita perlu cari R. We need to find R that give minimum cost. Okay, so maksudnya bila minimum D2C over D apa-apa square is greater than 0. Okay, sebab kita nak minimum. So maksudnya second derivative will give positive value. Okay, so sekarang ini kita tengok formula-formula yang terlibat. So macam kita cakapkan tadi, if we need to construct something, so kita akan main dengan formula surface area. So since this is a closed cylinder, so the formula is 2 pi r square plus 2 pi r h. Okay, this is for closed
cylinder. Okay, if we have open cylinder, if open, the formula is pi r square plus 2 pi r h. Okay, so beza dia dekat depan je lah. Okay, sebab bila kita close cylinder, kita ada dua bulatan kan. So that's why dia ada 2 pi r square. Kalau dia open cylinder, so satu je tertutup, so pi r square. Okay, so okay, tadi saya cakap kita sedang deal dengan surface area punya formula. But then soalan minta cos. So maksudnya dekat sini kita akan wujudkan pula formula cos daripada surface area. Okay, so let C be the cos. Okay, kita akan gunakan C untuk cos. So dia kata tadi RM1 for curved surface. Okay, so maksudnya dekat sini yang ukulele yang keliling ni harga untuk buat dia adalah RM1. Okay, then for the top and the bottom is RM2. Okay, so 2 pi r square, this formula adalah untuk atas dan bawah. Formula yang ni pula adalah untuk yang dia punya keliling dia. Okay, so faham So, untuk dapatkan cos 2 pi r square, kita akan darabkan dengan RM2. Okay, sebab dia kata RM2 for top and bottom. Plus 2 pi r h, kita akan darabkan dengan RM1 for the curved surface. Okay, so C is equals to 4 pi r square plus 2 pi r h. Okay, so ini formula yang kita akan gunakan. But then, kita belum jawab lagi the first question. State H in terms of R. So, mana dapat? Okay, H in terms of R. So, dekat sini kita akan main dengan formula volume pula. Okay, so patah balik ke soalan tadi. Volume we have 4000. So, formula volume is equals to pi r square H. So, pi r square H is equals to 4000. H equals to 4000 over pi r square. So, dah settle lah ni untuk the first part. Okay, so we have state H in terms of R. Hence, find the radius of the cylinder so that cost will be minimum. So, dekat sini kita akan guna apa yang kita dah buat tadi. Okay, so kita dah ada formula cos. Cos is equal to 4 pi r square plus 2 pi r h. So, kita perlu differentiate C. Tapi untuk differentiate C, kita punya equation mesti ada one variable only. Satu variable sahaja. Now we have R and H as variables. So maksudnya kita perlu tukarkan kita punya H kepada R. Okay. So C equals to 4 pi r square plus 2 pi r. So, substitute H 4000 over pi r square. Okay. So, C is 4 pi r square plus. Okay. So, this is easy lah. 8000 over R. Okay, so kita akan gunakan yang ni. Barulah kita boleh differentiate. So, dc over dr is equals to 8 pi r minus 8000 over r square. Then, dc over dr equals to 0. Kenapa kena cari dc over dr equals to 0? Penting sangat step ini. Okay, sebab we need to find what is the value of r. Okay, so 8 pi r minus 8000 over r square is equals to 0. 8 pi r 8 pi r cube minus 8000 is equals to 0. So, r cube equals to 1000 over pi. So, r equals to 10 over cube root pi. Okay.
So this is the first derivative test. Next, the next step is untuk check R equals to 10 over cube root pi akan bagi maximum or minimum. So, kita akan gunakan second derivative test. Okay, so d2c over dr square is equals to 8 pi plus 16,000 over r cube. Then substitute. When r equals to 10 over cube root pi. Okay, kalau boleh, jangan jadikan r tu sebagai decimal. Okay, sebab biar je dia dalam bentuk pi-pi tu. Kalau dah terbuat, tak apa je. But then, kalau kita boleh biarkan dalam bentuk pi, biarkan je dalam bentuk pi. Melainkan kalau soalan minta, contohnya dalam soalan, dia dah state kan, give the answer in 3 decimal places. Okay, then baru tekan calculator. Kalau tak, just biarkan je dalam pi. Okay, so kita continue balik. When r equals to 10 over cube root pi, substitute ke dalam d2c over dr square. So, 8 pi plus 16,000 over 10 over cube root pi cube. So, akan dapat jawapan dia. Okay, d2c over dr square equals to 24 pi. Okay, so 24 pi is a positive, so which is greater than 0. So, bila dia greater than 0, it will give minimum kan? Okay, second derivative greater than 0, minimum. So, maksudnya, this value of r will give minimum. Okay, so, dah terjawab lah soalan kita. Sebab soalan kan memang minta find the radius of the cylinder so that the cost of the construction is minimum. So, jangan lupa dia punya conclusion. Therefore, r equals to 10 over cube root pi will give minimum cost, okay, to construct the cylinder. Okay, so dah siap. A ladder 5 meter long is leaning against the vertical wall. Okay, so ladder leaning against a vertical wall and sliding down the wall. When the foot of the ladder is 3 cm away from the wall, the top of the ladder slides down at rate 0.5. Okay, dekat sini ayat dia kena hati-hati, slides down. So, something we have to do with this 0.5. Okay, so the question is at what rate the foot of the ladder is moving away from the wall at this instant. Okay, so kalau kita boleh represent dia dalam bentuk gambar. Okay, so this is our wall. So, ini adalah kita punya tangga. Okay, our ladder is 5 meter. Okay, lepas tu dia bagi tahu tangga kita sliding down the wall. Okay, so secara logiknya when the ladder is sliding down, so ladder dekat sini akan semakin bergerak. Okay, makin bergerak ke sana. So X kita akan semakin bertambah lah. Okay. Okay, so daripada sini, sini is 3 meter 3 meter. Okay, lepas tu, apa lagi yang kita tahu? Okay, so slides down at rate 0.5. So dekat sini, bila dia kata slide down, so kita akan represent dia sebagai Y lah dekat sini. Sini sebagai X. So kita akan ada dy over dt is equals to negative 0.5. Kenapa kita kena letak negatif? Sebab dia slides down. Okay, so itu antara info-info yang kita ada. So bila kita nak differentiate, kita kena ada satu equation. So daripada sini, kita akan form an equation by using Pythagoras theorem. Okay. So since this is ialah wall kan, so dia adalah 90 degree. So x square plus y square equals to
square. Okay, daripada segitiga kita ni. This one. Okay. So, lepas tu, apa yang kita akan buat? Kita akan differentiate with respect to t. Okay. So, ingat with respect to t. With respect to t. So, differentiate x square 2x dx over dt plus y square dy itu y dy over dt. So differentiate 5 square is 25, differentiate 25 constant 0. Dan sebenarnya daripada soalan, rate of foot of the ladder moving away. So this is dx over dt sebenarnya. Okay. Okay, so masukkan value dy, kita nak cari dx over dt, we have dy over dt. Okay, so masukkan dalam equation. Tapi sekarang ni dia minta dx over dt at this instant. Maksudnya, apa maksud at this instant adalah when x equals to 3. Okay. Okay, pada saat ladder tu slides down. Okay, so sekarang apa yang kita akan buat, kita dah tahu from this Pythagoras theorem, we need to find the value of y. Kenapa kita nak cari value of y? Sebab kita nak substitute dalam yang kita dah differentiate. We have x. X yang kita akan substitute dengan 3. Ya, ini yang kita nak cari. Then dy dt pun dah ada daripada question here. So we need to find y. So substitute. When x equals to 3, so 3 square plus y square equals to 5 square. So y square equals to 16, so y equals to 4. Okay, so masukkan 2 times 3 dx dt yang kita nak cari, dx over dt plus 2 times y, 4. So dy over dt negative 0.5. Okay, so terdapatlah dx over dt is equals to 2 over 3 meter per second. Okay, so simple je lah untuk question ni. Okay, settle eh? Ada apa-apa nak tanya? Kalau tak ada, boleh kita move kepada next question. Question 10. Boleh. Okay, sebab saya rasa dah ramai orang buat pun sebenarnya. Cuma yang mungkin tersalah-salah sikit tu mungkin kebanyakan yang tanya saya adalah kenapa dy dt ni kena letak negatif. Kebanyakan yang tanya saya dia tak letak negatif dekat dy dt. So suppose we have to letak negatif lah dekat dy dt sebab dia slide down. So dia semakin menurun. Okay, so itu sebab negatif dekat dy dt bukan pada dx dt. Okay, sebab x kita semakin bertambah. Kalau ikutkan jarak x kita semakin bertambah, so that's why dx dt kita bukan negatif. Okay, so kena hati-hati dekat situ. Baca soalan betul-betul, slides down ataupun nanti kita tengok pada soalan dia akan okay, question 10 tu. Nanti kita akan put negative somewhere. Okay, so question 10, a cone with height 10 cm, base radius 3 cm is held vertex down, okay, and is filled with sand. A hole in the bottom of the cone allows the sand to escape at the rate of blah blah blah. Okay, at the hole at the bottom. So sand escape at rate 0.5. Find the rate at which the depth is decreasing when the depth is 2. 2 apa? 2 cm. Okay, so sekarang ni apa yang kita akan buat adalah kita cuba extract, keluarkan dulu apa yang kita ada daripada this question. So we have a cone, vertex down, okay, with height 10 and base radius, saya tulis lah, h equals to 10 and we have r equals to 3. Okay, so now apa lagi yang kita ada, bla 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 bla. Okay, we have mana tadi? Ni. Sand escape at rate 0.5 cm cube per second. So daripada sini dv over dt
is equals to 0.5. Okay, kadang-kadang bila kita baca soalan, kita tak tahu kita nak letak dv ke dh ke dr ke apa benda kan. Okay, so hint terpenting untuk tentukan dv, dh whatsoever itu adalah pada dia punya unit. So tengok pada unit, we have centimeter cube. So bila cube, ini kan berkait dengan volume. So that's why kita letak dia sebagai dv over dt. Okay, contohnya lah kalau soalan tu adalah centimeter square. So ini adalah area. So dia may be dA over dt. Macam tu lah. Itu hint dia. Kalau centimeter, it might be dH or dr. Bergantung kepada soalan. Okay, so itu poin terpenting dekat situ. Okay, so ini yang diberi daripada soalan. So kita tengok what we need to find from this question. Dia kata find the rate at which the depth. Okay, so dH over dt. What is dH over dt when the depth h equals to 2? Okay. So, sekarang ni apa yang kita akan buat adalah, okay, kena ingat dekat sini. Bila kita buat rate of change, kita akan banyak main dengan chain rule. So, we need to form a chain rule. So, nak form chain rule, tak kisah nak form daripada mana-mana, saya lagi suka kita form chain rule daripada soalan kita, apa yang perlu kita cari ni. Okay. So sebab ada orang dia form daripada formula, saya suka form daripada soalan. Okay, so dH over dt is equals to, okay, ini adalah chain rule ya. Chain rule. So dH over dt is equals to dH over something times something over dt. Tapi daripada soalan, kita dah ada dv over dt. So dekat sini kita akan letak dv over dt. So automatically dekat depan ni adalah dh over dv. Okay, so ini dah given from question. Ini kita akan ambil daripada formula. Formula apa? Formula cone. Formula volume untuk cone. So V cone. Okay, formula volume untuk cone adalah 1 over 3 pi r square h. Okay, setakat ini formula untuk cone, formula volume lah, volume ataupun area untuk cone, sphere, cylinders, dia akan bagi setakat ni. So tak perlu hafal lah, cuma tahu kena guna macam mana. Okay, so sekarang ni kita akan gunakan volume untuk cone dan kita akan cari dv over dh. Tapi sebelum kita differentiate dv over dh, kita kena make sure everything must be in terms of h only. So kita tak nak ada r. R ni kena tukar in terms of h. So nak tukar dekat mana? Kat mana yang kita nak cari r in terms of h? So daripada inilah. Ini kita tak guna lagi kan? So daripada yang information yang kita ada, r equals to 3, h equals to 10. Okay, kita akan wujudkan ratio. Kita akan gunakan cara ratio untuk cari connection antara r dan h. So we have r equals to 3 when h equals to 10. Okay, so jadikan dia dalam bentuk macam ni. So rearrange, kita akan dapat r equals to 3 over 10h. Okay, so r ini yang kita akan masukkan ke dalam formula v kita supaya v kita in terms of h only. Okay, pi r square, so 3 over 10h square h. So kita akan dapat v equals to 3 over 100 pi h cube. Okay, so nampak tak sekarang v kita in terms of h only. So bila dah ada satu variable sahaja, satu huruf sahaja, baru kita boleh differentiate. So dv over dh is equals to 9 over 100 pi h square. Okay, so kita akan gunakan yang ini untuk kita masukkan dalam soalan yang perlu kita cari ni.
Okay, so dH over dt is equals to dH over dV. Kita ada dV over dH. So terbalikkan, so dia akan jadi 100 over 9 pi h square times dV over dt. Oh, kejap. dV over dt, tak ada siapa pun tegur saya dV over dt tu ada something wrong. Apa dia yang something wrong je? Apa yang tak kena dengan dV? Ya, ya, kenapa kena ada negatif ya? Escape. Yes, sebab dia escape, dia apa tu? Pasir dalam kon tu semakin berkurang. So, bila dia berkurang, kita kena letak negatif dekat sini. Saya terlupa. Okay, so negatif, oops, negatif 0.5. Okay, so sekejap, soalan minta apa tadi? When h equals to 2. Nak selesaikan yang ini dulu pun boleh. Okay, saya selesaikan je lah. So, kita akan dapat dH over dt is equals to negative 50 over 9 pi h square. Okay, tapi soalan minta dH dt when apa tadi? Lupa dah. When h equals to 2. Okay, so dH over dt is equals to negative 50 over 9 pi. So, substitute h equals to 2. So, kira negative 0.442 centimeter per second. Okay? Okay. So, sekarang walaupun jawapan first kali make sure kena ada negatif. Nak lagi cantik dan selamat. Okay, tapi sebenarnya macam ni je. Kalau lah kamu biarkan jawapan dia macam ni je, okay, sebab negatif tu menunjukkan dia decreasing. Okay, tapi kalau nak cantik lagi, nak buat conclusion, okay, the depth is decreasing. Okay, bila kita buat conclusion, letak perkataan decreasing at rate of 0.442 cm per second. So bila kita dah statekan dia decrease, dekat number sini tak payah letak negatif dah. Okay. So maksudnya kalau jawapan dia dah negatif, biarkan je. Kalau nak buat conclusion, letak perkataan decreasing, dekat number tu tak payah letak negatif. Okay. So itu cara nak tulis je lah for the final answer. Okay, ada apa-apa soalan lagi nak tanya tentang question ini? So far okay saya rasa sebab dia quite senang jugalah, straightforward juga untuk soalan ni. Okay, kalau tak ada apa-apa boleh saya teruskan dengan question 11. Saya teruskan ya. Kalau ada apa-apa tolong interrupt Okay, question 11. We have a wire with length 75 to be formed into a circle. When the wire is heated, the length increase at the rate of 0.2. Okay, length of the wire lah. Find the rate of change of the radius. Hence, find the radius of the circle after 8 seconds. Okay, so sekarang ni kita ada wire. Okay, 75 cm. So, wire ni kita nak jadikan dia dalam bentuk circle. So, bila dia jadi dalam bentuk circle, sebenarnya 75 ini adalah apa ya dalam circle? Circumference. Yes, 75 itu adalah the circumference of the circle. Ukur lilit kepada circle. Okay, so X is circumference. So we have X equals to 75. Okay, lepas tu kita tengok apa lagi soalan bagi. Okay, the length increase at rate 0.2. So, length of our wire, okay, wire tadi yang bila dia jadi circle dia adalah circumference. So, length dia akan increase at rate 0.2. So, yang ini tak payah letak positif, negatif, tak payah letak negatif lah sebab dia increase. Okay. So, sekarang ni ini apa yang soalan bagi. So, now what we need to find is rate of change of radius
and hence find the radius after 8 second. Okay, so kita nak cari dr over dt. What is our dr over dt? So cuba kita wujudkan chain rule daripada sini. So dr over dt is equals to dr over d something times dx over dt. Okay, so yang ini kita ambil daripada apa yang given from the question. Okay, so bila kita nak buat chain rule ni, dr over dx times dx over dt. Okay, this is given from the question lah, dx over dt tu. Okay, so sekarang ni kita perlu wujudkan formula, okay, yang akan mengkaitkan, yang akan connectkan x and r lah. Okay, so we know x adalah circumference. So formula untuk circumference of a circle is 2 pi r. Okay, ini adalah formula circumference bagi circle. Okay, so daripada sini boleh kita terus differentiate sebab kita hanya ada one variable which is r. So dx over dr is equals to 2 pi. Okay, pi is not a variable. Pi adalah satu number Okay, so masukkan dalam formula dr over dt is equals to dr over dx. We have dx over dr. So 1 over 2 pi times dx over dt 0.2. Okay, so selesaikan. Dr over dt is equals to 1 over 10 pi centimeter per second. Okay, so dah siap lah untuk the first part. Pendek je. Okay. Hence, find the radius of the circle after 8 second. Okay, so after 8 second, kat sini, okay, dekat sini soalan ni kena sangat hati-hati. We have rate of radius 1 over 10 pi per second. So maksudnya ini adalah untuk 1 second. Kita nak cari radius after 8 second. Okay, kena ingat lagi satu. dr over dt ni adalah rate of increase per 1 second. So sekarang kita nak cari what is rate of increase. Rate of increase. Bukan rate of increase. Itu ayat, salah ayat. Increase, radius lah. Radius increase in 8 second, okay. Berapakah pertambahan dalam 8 second? So, tadi kita dah cakap 1 over 10 pi adalah for 1 second. Untuk 8 second kita darabkan dengan 8. So, kita akan dapat 0.253. Okay, ini hanyalah dia punya increase sahaja. Increase. Ataupun kita punya pertambahan. Tambahan kita. Okay. Tapi soalan minta what is radius after 8 second. So maksudnya kita kena ambil original radius. So where is our original radius? Ada tak original radius? Tak ada lagi kan? Okay. So sekejap. Radius ori plus dengan increase after 8 second. Okay. Faham So ini baru pertambahan dia je. Berapa yang dia bertambah? Allah. Okay, ini baru dia punya pertambahan sahaja. Tapi kita nak the total radius after 8 seconds. So kita kena tambahkan dengan the original radius. Okay, so where can we find original radius? Okay, daripada formula inilah. Original radius. Okay, we have dia punya circumference is 75. So circumference punya formula adalah 2 pi r. So r is equals to 75 over 2 pi. So radius after 8 second is equals to 75 over 2 pi plus, so the increase yang kita ada tadi 0.253
So the final answer is 12.19 centimeter. Okay, this one is yang 0.253 ni pun adalah centimeter ya, dia punya unit. Okay, so itu adalah radius selepas 8 second.